Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel. And today's video, may papakita ko sa inyo, may package na dumating. Ano kaya to? So, bubuksan na natin tong ating package. I'm excited. Ano kayang laman ng ating package, no? So, mag-unboxing tayo dito, banda. Kasi may nagluluto dyan. So, dito tayo mag-unboxing, no? Pakita ko sa inyo kung ano yung binili ko. Yan. Dito tayo mag-unboxing. Dito banda, dito. Ayan, dito tayo. Dito tayo sa baba. Ayan. So, ayan guys, mag-unboxing tayo. Ay, upo na lang tayo dito, no? Hindi sa sahig. Ayan siya dyan. Upo tayo. Dyan. So, kita nyo ko? Hindi makita. So, ito lang yan. So mag-unboxing na tayo, no? Karating lang, tamang-tama pagkatapos ko mag-unboxing sa aking grocery. Ngayon naman ay mag-unboxing tayo sa ating pinamili online sa Shein. Ito. Shein, guys. Ayan. Namili na naman ako sa Shein. I have... What is this? What is this? It's so cute. Voila. Oh no. Oh no. Bumili ako ng ano, guys. Sale kasi. Ayan. Meron tayong bagong pante. Ayan. Ganda siya. Machine wash, dry polyester. Ayan. Yan siya. Mura lang kasi guys. Dalawa na siya for... Dalawa is like only $5 sa Shein. Ayan siya. So, yan. Ganon. Try natin kung kasya ba. Kasya kaya? Ay, kasya. Kasya lang siya guys. Tamang-tama lang siya. Sinubok ko lang dito ba. Yan. Kasya lang siya. Size M na ako. Malaki na kasi ako guys. I'm M now. Size M. Next. Ayan. Ang cute. Too cute. Uy. Uy. Yan siya. Another one. Just, they're having an on sale guys. They're having a sale, 80%. Try natin ulit. Kasya lang din. Oh, bongga. Ayan siya. Ano natin, no? Ganon. Meron na tayong bra. Ganyan siya. Ay, kasya lang. Tamang-tama, kasya lang siya. It's matching siya, guys. Matching. Ay, ang cute. Ang cute naman ng ano. Ang cute naman ng ng panty. Lingerie panty, guys. Ayan. So cute. Cute naman siya. Ayan. Parang malaki, no? Char. Nalilitan. Kala ko maliit pa ako, guys. Malaki na pala. Minsan you're thinking that you're still small. But when you try small, won't fit. So I just decided to get the M. So get size M. I'm not sure if you can see it, but on the underwear size M. Okay, this is both size M. And then one more. This one is only $7, guys. $7. It's also size M. It's cute. I love it. Try natin. Try lang natin, no? Ito try natin. Charot. Ito try natin, guys. May panty na tayo. Ay! Cute siya. Tarararan. Ayan. May panty na tayo. Oy, ganda. What else? I got my summer dress. I got my dress.
Oh, that is so cute. Meron pa siyang, ayan. I got my summer dress. This one is size S. I got the size S just because. I was thinking, I'm gonna be small. I'm gonna be, I'm gonna work out and, lose some pounds. So I decided to get size S. So let's see if I will try to fit this one. So give me a minute. I'll try this one. Alright? Give me a minute. Here we go. Wow, it's so cute, guys. I love it. In fairness, I think this is only $8 or $7. I'm gonna look it up. Oh, look at this. It's so cute. Dito banda kasi may nilapag ko lang yung aking mga ading-aning dito, no? So, lagay natin dyan para hindi naman masyadong makalat. Ayan. Yung ating kalat dito lang nilagay, no? Talaga naman si mama. Ayan na. Ayan. So, just like that. Parang, ito lang yung may problema. May problema ito dito kasi parang maluwang. Parang maluwang siya, guys. So, naiya-iya na siya. Pero, I love it. I love it. I love it. I love maganda yung ano niya. It's not mahaba. Just right. And, napakaganda ng ano niya. Yung baywang. Hindi siya, yan, you can see it. Hindi siya, tamang-tama lang yung baywang niya. So, it's a right there. Ayan, waka waka, da-da-da-da. Ayan, para na. Samia, mia, all for Africa. Samia. Ayan. So, I love my dress. Samia, mia, all samo. Ayan, dapat kumuha ko ng tatlo, So, maybe when get on sale again, I will get more. I will order more. Because I love the quality, guys. Ang ganda. Ganda siya para sa dagat. Yan. So, ganda naman dito. Yan yung para siyang, yan dyan. Para siyang extra na tela. Char. Pero maganda siya yung sa likod. Kita niyo sa likod. Ayan. Backless. Ayan siya. That's behind. Ayan. Kita niyo, guys. So, yeah. If you enjoyed this video, like what I said, this is not unsponsored. I just saw it. That was like 80%. So, I decided to get some for myself. I will definitely try this one. Maybe. Papakita ko sa inyo. Or maybe just wait for it when we go to the beach in this month. So again, thank you so much for watching. If you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and click on the notification bell so that you're updated on my next video. So now, I love you all. Bye-bye.